wa kaunti ya Nyamira, hususan kina mama wajawazito, baada ya serikali ya kaunti hiyo kushirikiana na Shirika la Lwala kuweka mikakati ya kupunguza vifo vinavyotokea wakati wa kujifungua. Takwimu zinaonyesha kuwa kila mwaka kina mama takriban 349 kati ya 100,000 wanaojifungua hupoteza maisha. Serikali ya kaunti ya Nyamira imeingia katika mkataba wa miaka mitano na Shirika la Lwala ili kutoa mafunzo na kuweza kuimarisha huduma za afya ya uzazi kwa lengo la kupunguza vifo hivyo. Naam, asante sana. Nipo hapa katika hospitali ya rufaa ya Nyamira ambapo leo mkataba umeweza kutiwa sahihi baina ya serikali ya kaunti ya Nyamira pamoja na shirika moja ambalo si la kiserikali ambalo la Lwala pamoja na Wizara ya Afya ya kaunti hii ya Nyamira ili kuhakikisha kwamba visa vya vifo vya kina mama wakati wa kujifungua vinaendelea kupungua kutoka idadi ambayo ipo ni 349 kufikia kipindi cha miaka mitano, idadi hii iwe chini ya 100 au iwe pia inapungua kufikia 0. Tumepata fursa kuzungumza na gavana pamoja na msimamizi wa shirika hili ambalo si la serikali ambalo litakuwa linaungana katika kaunti za Bungoma, kaunti ya Migori. Wameweza kuhakikisha kwamba idadi hii inapungua, na kulingana na serikali idadi hii wao kufikia mwaka 2030 inafaa kuwa ni idadi ya 300 kwenda chini, kwa sababu serikali au kitaifa zaidi ya kina mama 1,100 hupoteza maisha. Lakini kumbuka kwamba kwa kila mama 1,100 ambao wanajifungua katika kaunti ya Nyamira, 349 huwa wanapoteza maisha. Hebu tupate kauli za gavana na mkurugenzi hapo awali. We have signed with them so that we can learn from them better methods of reducing mortality rate. Nyamira, we are having 349 mortality rate per 100,000 births, which is below national average, but it's still very high. In the hospital, they produce or they give birth to 100 babies per month, and their mortality rate is 0. They have their own technologies, which are simple, and with our partnership with them, which will take 5 years initially, in the first year, they will give us 70% of the cost of implementation, and the government of Nyamira will give 30%. Second year, it will be 50-50 sharing of the cost. And we believe it will reduce until the 5th year, the county government will have taken over the project 100%. And we believe by 5th year, the mortality rate will have moved from 349 to 100 and below. Because we have to save our mothers, who are our producers. Actually, we have to safeguard them so that to encourage them to continue giving back. Kenya has signed to reduce maternal deaths to below 70 by 2030, which is not even the 5 years that we are talking about. It's much closer. So this partnership is an opportunity for us to strengthen community health systems, ensuring that the national program for community health promoters is working well, that community health workers are trained, equipped, digitized, supervised, that the systems that they are using is driving patients to health facilities. And once they have reached the health facilities, for healthcare workers to have the skills and the knowledge to be able to serve. That is why part of this partnership will include training of healthcare workers mainly on emergency obstetric and newborn care using the guidelines that have been produced by the National Ministry of Health, as well as other interventions, looking at things like blood and blood availability, looking at supply chains, so that we can have a strengthened community health system in Nyamira. Like His Excellency, the Governor has mentioned, if you look at Nyamira vis-a-vis averages nationally, Nyamira is slightly better than many counties, but you should not compare yourself with the worst. You should compare yourself with the best.
And I think this MOU is about elevating the health status in Nyamira to be one of those that is high ranked across the country. Right now we are partnering with about 12 counties nationally to address obstetric hemorrhage as well as maternal and newborn health issues. And we hope that this partnership will be one of the flagships that we can rely on. Na asante sana, ndizo kauli, na yote tisa ni kwamba juhudi hizi zitaweza kufua dafu na kuhakikisha kwamba vifo hivi ambavyo vinapatikana wakati wa kujifungua kwa kina mama vinaweza kupungua. Sina la ziada ila kukomea hapo na kurejesha usukani kwako studio. Jina langu ni Komba Alfayo kutoka kaunti ya Nyamira. Na asante sana Kombo Alfayo ukiwa katika kaunti ya Nyamira kwa kuweza kufuatilia taarifa hiyo kwa kina zaidi. Kwingineko